Okay, also wir haben hier überall die Symbole, das heißt, da können wir eigentlich schon mal komplett ein F drauf geben. Die Symbole bringen uns schon mal nicht weiter. Okay, kann man also nichts anderes machen, na gut. Machen wir weiter. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Okay. Wo sind wir? Halt. Unten, okay, wir können da eine Runde rumgehen. Das machen wir auch mal. Wieder eine Lunchbox. Wie gefällt dir das, gestreckter Held? Hab's extra für dich fertigen lassen. Aha, okay. Oh. Oh. UFOs. Du und dein UFO. Die ultimativen Leitfäden zum Entdecken unidentifizierter fliegender Objekte. Ich schreibe das hier, falls es erneut passiert und ich es vergesse. Ich hatte wieder dieses Gefühl. Die Uhrzeit. 115. Okay. Ich glaube, die spielen Mindgames mit mir. What the fuck? Ich hatte wieder dieses Gefühl, es überkam mich ganz plötzlich um 115, nachdem ich mein Armer ausgetrunken hatte. Whatever. Ich stieg ins Auto und fuhr los, um ihm hinterher zu jagen. Es war eine sternklare Nacht, doch der Mond war nur ganz winzig. Wie erwartet führte er mich an Bright Falls vorbei zum Cauldron Lake. Ich versuchte die richtige Stelle, das richtige Gefühl, den richtigen Gedanken und die richtige Kombination zu finden, um alles zusammenzufügen. Ich hatte Angst, dass es passieren würde, aber es passierte nicht. Nicht dieses Mal. Ich war frustriert, aber erleichtert. Ich suchte den Himmel nach den Formen, den Objekten ab, aber es passierte nicht. Doch als ich wiederholte blinzelte, glaubte ich, das Nachbild eines Octaders zu sehen. Es verblasste schnell. Als ich mich bereit machte, zurückzufahren, spürte ich, dass mich jemand beobachtete. Er war hier, aber gleichzeitig fern. Er ist es. Ich weiß, dass er es ist. Weiß er, dass ich mich nähere? Ich bin auf dem richtigen Weg. Es war richtig, nach Bright Falls zu kommen. Creepy. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Hier können wir nichts machen. Dann klettern wir mal da hoch. Ups.
Wo sind wir? Ich habe mich verlaufen. Welcome back, Anderson. Thanks. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. True. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Okay. Diese Notiz steht, dass das Gestrickte für mich bestimmt ist. Wo weiß die Person, dass ich stricke? Oder ist das nur ein Zufall? Der Verfasser lässt die Notizen zur Inspiration zurück. Sind die wirklich für mich bestimmt? Ja, oder für einen Casey. Kann halt natürlich auch sein, ne? Warte mal. Wenn wir... Genau, da will ich kurz hin. Schon genug? Ne, haben wir nicht. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Tief. Was it for a Okay. camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Think about it. Nah. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Mm-hmm. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together.
Oh, geil, Alter. Profiling können wir auch machen. Ey, das ist so cool. Mit Hilfe von Profiling in Sagas Gedankenraum kannst du in die Köpfe von Verdächtigen und Opfern eindringen. Wie cool. Die haben es echt geschafft, das Game nochmal einfach eine Nummer krasser zu machen, ne? Das ist ja so bare bei uns. Das ist der erste Teil im Vergleich zu dem halt was. So ist Profiling. Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen gewinnen. Okay. Nightingale. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Würde ich auch sagen. Nightingale was Haben wir chosen auch as the gesehen. victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They Yep. didn't see him as a person. More like a container for something. Yep. Hätte ich auch gesagt. Ich meine, Herz rausgeschnitten und alles. Also, das ist ja, ne? Das ist ja jetzt sehr naheliegend. Okay, untersucht den Tatort, erstelle das Profil des Opfers. Wie machen wir das? This mug always cheers me up. Not the worst, Mama. Süß. Das ist schon cute. Kann er noch irgendwas machen? Nightingale was chosen as the victim. Why? Ich spüre, dass Nightingale vom See gekommen ist. Aber warum jetzt nach 13 Jahren? Wo war er all die Zeit? Wahrscheinlich im See. Wahrscheinlich in der Welt von... Oh! Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Ich glaube, der war beim We were Alan. waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. A witch with no heart. A strange echo of Al murder.
Witch's Ladle. Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Es soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein, oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel einer Hexe war. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die betreffende Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallengelassenen Schöpfkelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle genannt wurde. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an den Schuldigen zu rächen. Wenn sie nicht vorher schon eine Hexe war, so war sie es jetzt. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann entnahm sie sein Herz und verschloss es in einer Kiste. Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen. So lautete zumindest die Legende. Wahrscheinlich so ein Kult um Alan Wake rum, die ihn zurückholen wollen. Vielleicht Barry und Alice. Und Nightingale war jetzt nicht so der gute Sheriff. Agent. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Achso, Zoom. Was? Das ist einfach eine Script-Page. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Yep. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Wie gut. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Geil. Gefällt mir. Richtig cool.
I think he came from the lake. But his tracks make no sense.